We are live. வணக்கம் நேயர்களே, இன்னைக்கு நம்ம அண்ணா நகர்ல இருக்க Oasis Fertility ல இருந்து லைவ் வந்திருக்கோம். ஸோ மீண்டும் இந்த FB லைவ்ல வந்து உங்களை வந்து நம்ம பார்க்க வந்திருக்கோம். ஸோ Oasis ஹாஸ்பிட்டல் பாத்தீங்கன்னா இங்க அண்ணா நகர்ல வந்து இருக்கு. இங்க நிறைய இந்த கருத்தரப்புக்கான சிகிச்சைகள் லைக் IUI ல இருந்து இன்னும் எண்ணற்ற அட்வான்ஸ்டு முயற்சிகள் PGS, எரா போன்ற பல ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மூலயமா பல குடும்பங்கள் வந்து குழந்தை பேர் பெற்றிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து இன்னைக்கு நம்மளுக்காக பேச வந்திருக்க டாக்டர் பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் மகேஸ்வரி அவர்கள். அவங்க 10 வருட காலமாக இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷல் இதுல வந்து ஒரு முதன்மை டாக்டரா இருக்காங்க. ஸோ அவங்க இன்னைக்கு நமக்காக PCODன்னு சொல்லப்படுற பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் டிசீஸ் பத்தி பேச வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த PCODனா இந்த நீர்க்கட்டிகள் பிரச்சனைகள் வந்து அதுவும் பல பெண்களை வந்து ஒரு பெரியசா பாதிச்சிருக்கு. அதுவும் உடலாலையும் சரி மனதாலையும் அவங்களுக்கு என்ன அதை பத்தி விழிப்புணர்வு இல்லாம பல பேர் வந்து அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஆர்வத்திலயும் இருக்காங்க. சோ அவங்களுக்காக இன்னைக்கு டாக்டர் மகேஸ்வரி அவங்க நமக்கு அந்த டாக் கொடுக்க வந்திருக்காங்க. I welcome you, ma'am. Thank you, Vaijanti, for a brief intro. Good evening, everyone. Today I'm going to discuss about polycystic ovarian syndrome, in short, PCOS. So, நம்ம என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் கவர் பண்றோம்னா, first thing, what is PCOS, அதோட இன்சிடென்ஸ் எவ்வளோ, and how will you diagnose the PCOS, and how will you manage PCOS அப்படின்னு பார்க்க போறோம். And further thing, how will you diagnose testing and other modes, other complications என்ன அப்படின்னு in simple terms we are going to see now. Okay. So first of all, what is PCOS? இப்போ PCOS அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this is the most common endocrine abnormality in women. Endocrine abnormality அப்படின்றது என்னன்னா, it is like hormonal disturbance மாதிரி வருது. Okay. Usually இதோட இன்சிடென்ஸ் இப்போ எப்படி இருக்கு இந்தியால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it varies from ஒரு 3 to 22% of women are getting affected by PCOS. Okay. And இதுல வந்து what are the symptoms? Patients வந்து usually என்ன மாதிரி symptoms ஓட present ஆவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, first thing is menstrual irregularity is the first thing. So menstrual irregularity அப்படின்றது என்னன்னா, normal women ஓட cycle அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா varies from 21 to 35 days. That is a normal menstrual cycle. Okay, if a cycle lasts like more than 35 days once தான் உங்களோட cycle வருது, and or else அவங்களோட flow வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸா இருக்கு, அதாவது less than 2 days of flow, very minimal flow அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு அப்படின்னா they may have PCOS. Okay, they should consult a doctor then. That is the most commonest is இது வந்து oligomenorrhea அப்படின்னு நம்ம டர்ம் பண்ணுவோம். Okay, and second mode அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா, they will present with hyperandrogenism. அதாவது androgen அப்படிங்கிறது is a kind of male hormone. அது வந்து கொஞ்சம் elevated-ஆ இருக்கும். ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்ம டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, either clinical means or biochemical, அதாவது லேப் டெஸ்ட்ல we can diagnose. ஸோ கிளினிக்கல் மெத்தட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யூஸ்வலி தே மே பிரசன்ட் வித் ஹிசுட்டிசம் சொல்லுவோம். ஹிசுட்டிசம் அப்படின்றது என்னன்னா, எக்ஸசிவ் growth of unwanted hair. ஒரு அன்வான்ட் ரீஜன்ல ஒரு மேல் பேட்டர்ன்ல ஒரு ஹேர் வருது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்பர் லிப் ஒரு லோவர் லிப் ஒரு சின் அந்த மாதிரிலாம் வருது அப்படின்னா, தென் தட் குட் பி a sign of hyperandrogenism. Okay, or else lab blood testல வந்து we could see hyperandrogenism. This is the second thing. And third பாத்தீங்கன்னா imaging, அதாவது அல்ட்ராசவுண்ட் பெல்விஸ் பண்ணோம்னா அதுல வந்து we could see the PCOS image. Okay, இந்த three features, அதாவது either a menstrual irregularity or hyperandrogenism or ultrasound diagnosis of PCOS. In the three-ல any two இருந்தாலே, any two out of three will be categorized as polycystic ovarian syndrome. Okay. And what could be the cause? அடுத்த செகண்ட் வந்து எதனால எனக்கு PCOS வந்தது, அதுதான் most of the patients கேட்கறது. So as for now, to be frank, இதோட cause as such இதுதான் அப்படின்றது ப்ரூவ் ஆகல. It was still unknown. But there are certain genetic variations இருக்கலாம். அதாவது ஹார்மோனல் பாத்வேல ஏதாவது genetic disturbance இருக்கு அப்படின்னா அது that can lead to PCOS அப்படின்றது there are some theories like that. அதே மாதிரி ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட மதர் உங்களோட கிராண்ட்மா இருக்காவது வந்து PCOS இருக்கு அப்படின்னா that can run in families. So this is what about the cause for the PCOS. And இதுக்கப்புறம் காஸ்க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா risk factors. What could be the risk factors அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, main and foremost family history ஏதாவது இருந்ததுன்னா வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. And obesity is one of the main risk factor for polycystic ovaries. Okay, obesity. And third வந்து early onset of diabetes வருது அப்படின்னா அவங்களுக்கு they can get PCOS later. And hyperandrogenism சொன்னலையா, அந்த ஹார்மோன் லெவல் வந்து இனிஷியலி உங்களுக்கு அப்நார்மலா இருக்கு அப்படின்னா they also get PCOS in later life. Okay, and these are about PCOS. So அதுக்கப்புறம் how will you like ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஒரு menstrual irregularity ஓடையோ ஒரு whatever hirsutism அந்த மாதிரி எல்லாம் வராங்க அப்படின்னா how will you diagnose PCOS அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
So as I said, the biochemical values blood test நம்ம பார்க்க போறோம் androgen levels. But prior to that, first thing அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட anemic அந்த இதை பார்த்துட்டு we have to rule out other hormonal abnormality for the menstrual irregularity. அதாவது thyroid நார்மலா இருக்கா அப்படின்றது மெயின் திங். அண்ட் prolactin இன்னொரு ஹார்மோன்ஸ் இருக்கு அது நார்மலா இருக்கா அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும். அதே மாதிரி தரடி FSH LH இம்பேலன்ஸ் இருக்கும் ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த PCOS பேஷன்ஸ். அது எப்படி இருக்கு அப்படின்றது நம்ம we have to see. And other than that, lipid profile, if the obese இருக்காங்க அப்படின்னா definitely we have to see their lipid profile. அதாவது கொலஸ்ட்ரால்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அது எலிவேட்டடா இருக்கிறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. So that we have to look for. And the next thing is mainly இந்த obese women இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க most of the patients வந்து insulin அதாவது இன்சுலின் அப்நார்மாலிட்டி இருக்கும், which we used to call it as insulin resistance ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இன்சுலின் லெவல் எலிவேட்டடா இருக்கும், குளுக்கோஸ் லெவல் பார்க்கும்போது அப்நார்மாலிட்டி இருக்கும். ஸோ அதனால ஃபாஸ்டிங் இன்சுலின் அண்ட் ஜிடிபின்றது இட்ஸ் மஸ்ட் ஃபார் ஆல் PCOS obese women. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம பேஸ்லைன் டெஸ்டிங் மாதிரி பண்ணுவோம். அண்ட் அபார்ட் ஃப்ரம் இட் we have to look for the ultrasound as I said before. ஓகே, இதான் சிம்பிள் டெஸ்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் ஆன் டு ட்ரீட்மெண்ட் பார்ட். ட்ரீட்மெண்ட் பார்ட் நம்ம வரும்போது என்னன்னா ஒன் சைஸ் டசன்ட் ஃபிட் ஆல், அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அண்ட் எப்படி வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பார்ட் அப்படின்றது என்ன ஏஜ்ல வரீங்க, எதோட ப்ரியாரிட்டி பேஸ்ட் ஆன் தி சிம்டம்ஸ், பேஸ்ட் ஆன் யோர் ப்ரியாரிட்டி அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் யோர் ஏஜ், அதை வச்சுதான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கிளாசிஃபை த ட்ரீட்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் லைக் adolescent அன்மேரிட் ஒரு கேர்ள் வராங்க, அன்மேரிட் கேர்ள் கேன் பிரசன்ட் இன் எனி ஆஃப் த ஃபீச்சர்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங் ஒரு ஒபீஸ் ஒரு அன்மேரிட் கேர்ள் வராங்க, she's having only kind of menstrual symptoms தான் இருக்கு, ரொம்ப அலிகோமெனோரியா, அதாவது சொன்னீங்க menstrual cycle once in 40 days வருது, இல்ல once in 2 months வருது, அந்த மாதிரி வராங்க அப்படின்னா the first and foremost எங்க சைட்ல நம்ம பண்றது என்னன்னா first thing lifestyle modification தான் அட்வைஸ் பண்ணுவோம். அதாவது என்னன்னா first thing they have to like improve their exercise and dietary habits, அதை தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, and the next thing and the menstrual abnormality and related hormones la solidilla, that and all we look for. And following that, oral contraceptives irukku which controls the abnormal hormonal level. So that brings about your proper regular cycles. That they advise. Okay, so this is for the unmarried girls, adolescent girls in the presenting with the menstrual irregularity. And இதே மாதிரி unmarried girls can also present with hirsutism, hyperandrogenism சொன்னலையா, hirsutism or acne, pimples மாதிரி அந்த மாதிரி present ஆறாங்க அப்படின்னா according to the needs we have to treat. Okay, இப்போ அவங்களுமே if they present with obesity அப்படின்னா first thing அந்த weight reduction அதை நம்ம impose பண்றோம். And second thing அப்படின்னு பார்க்கும்போது what we have to do is we have to check that how far their hirsutism is, mild hirsutism, severe hirsutism or coexistent with irregularity இருக்கா அப்படின்றத பார்க்க போறோம். இதுக்குமே இந்த oral contraceptives which controls androgen levels அப்படின்றது இருக்கு, அதை we can prescribe cyclical hormonal therapy, அதாவது once in 28 days we have to take that. Okay, அது நம்ம prescribe பண்ணலாம். Or else இன்னும் கொஞ்சம் சிவியர் hirsutism இருக்கு அப்படின்னா specific anti-androgen therapy இருக்கு, that we can advise for them. And in the very severe cases there are modes of laser treatment of hair removal அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. Meanwhile we bring about hormonal balance also. This is as for concern regarding the unmarried adolescent girls. Okay, now coming on to our part, fertility. So reproductive age groupல ஒரு பேஷண்ட் வந்து PCOS அப்படின்னு வராங்கன்னா then how should we manage அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா PCOS women எல்லாருமே வந்து they present with anovulatory cycles. Okay, anovulatory cycles அப்படின்றது என்னன்னா normally for egg should develop in each cycle and that egg should rupture in the mid cycle. So அப்படி ரப்சர் ஆனாதான் you get the cycles in the next half after 15 days or else you may get your pregnancy test positive. Now this is for the normal ovulation period அப்படின்றது நடக்குது. Okay, so in PCOS பொறுத்தவரைக்கும் they all mostly present with anovulation. So what are the things we have to impose? We have to bring about the ovulation for them. அதுதான் வந்து main treatment purpose இருக்கும். So before that, as I said before, அவங்களோட ஹார்மோனல் மற்ற ஹார்மோனல் அப்நார்மாலிட்டிஸ்லாம் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றது கோஎக்ஸிஸ்டண்டா பார்த்துட்டு அதையும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும். And second thing, we have to keep on stress regarding their weight reduction. They are obese, obviously we have to keep on stress the weight reduction. And the third thing, ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர் இருக்கா அப்படின்றது பார்க்கணும். ப்ராப்பர் டைமிங் ஆஃப் ஸ்லீப் இருக்கா அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர் இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா we have to counsel regarding that. And next comes our line of treatment like fertility management. இது பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளா we have ovulation induction drugs that should be given. இது வந்து ட்ரக்ஸ் ஃபார்ம் டேப்லெட்ஸ் ஃபார்மும் இருக்கு அண்ட் அதுல ரெஸ்பாண்ட் ஆகாத போது then we move on to injections that will be gonadotropins. Okay, so இது நம்ம பண்ணும்போது we need a follicle monitoring, follicle வளர்தா அப்படின்றது serial scans vaginal scan we have to do. So அதுல வந்து size of the follicle நல்லா dominant ஆயிட்டு when it is getting a good flow we should give the rupture injection.
and then followed by how the ovulation happens அப்படின்றத monitor பண்ணுவோம். And they can try naturally. This is what PCOS ல வந்து the ovulation induction and monitoring, this is what happens. Okay, in a worse scenario where the ovulation சொன்ன இல்லையா, அது வந்து மல்டிபிள் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாலும் இல்ல ஈவன் இந்த clomiphene drug for ovulation induction கொடுத்தாலும் it won't respond. Okay, அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு வந்து that is a worse scenario. அப்போ வந்து we may suggest some higher kind of treatment. Okay, that I'll discuss later. And coming on to meanwhile, அதேதான் சொன்னேன். And if the patient is having the insulin சொன்னேன், அந்த insulin resistance இருக்கு, அதாவது fasting insulin if it is too high or the GGD பண்ற போது abnormality இருக்கு அப்படின்னா metformin is a wonderful drug of choice which controls your sugar level, which improves the insulin tolerance. Okay, so that is the main thing. Okay, so metformin usually the metformin drug பொறுத்தவரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா it's a very cheap and simple drug and very good drug for PCOS. And where other PCOS as such, PCOS per se it won't have, it acts on the insulin level and it brings about the hormonal variations. Okay, so in the metformin பொறுத்தவரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா what are the main side effects of metformin அப்படின்னா somebody initially நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது they may have a kind of gastric discomfort வரலாம், gastric irritation வரலாம், or flatulence வரலாம், or like immediately like ஒரு gastric upset மாதிரி they may end up with frequent diarrhea in the initial period. So அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு we can start up with the slow dose, tighter gradually, and we can or increase the dosage அந்த மாதிரி பண்ணோம். So metformin is one of the drug. Okay, and these are the simple things what I just want to do. இதுல வந்து என்னன்னா there is a laparoscopy-ன்றது இப்போ many patients கேட்பாங்க, எனக்கு laparoscopy பண்ணா PCOS வந்து உடனே சரியாயிடும் சொல்றாங்க, is it so அப்படின்னு கேட்காங்க. As I said before, one size doesn't fit all. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ laparoscopy அப்படின்றது when will you offer laparoscopy in case of PCOS? That is also a different ஒரு entity. Okay, இப்போ ஒரு simple PCOS இருக்காங்க அப்படின்னா if they are responding to the drugs, whatever the clomiphene or letrozole, if they are responding, we can follow them. Okay, so laparoscopic side effects and the advantage it has its own pros and cons. Okay, so for example, first when the precons it's a surgery, you need anesthesia. Okay, so anesthesia and surgery அப்படினாலே வந்து most of the people that is அதோட and during surgery there could be chances for bleeding and there could be chance for adhesions, அதாவது post op ஒட்டுற மாதிரி adhesions மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு chances இருக்கு. So what are all the conditions where you can prescribe laparoscopy in PCOS அப்படி பாத்தீங்கன்னா resistant PCOS இருக்கு. Okay, அதாவது those people won't respond to whatever treatment we are giving, like ovulation induction நம்ம tablets கொடுத்தாலும் they won't respond. So that அவங்களுக்கு வந்து they will be benefited by means of laparoscopy. Okay, second thing அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா if they have coexistent other factors இருக்கு, அதாவது ஒரு endometriosis இருக்கு, இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு cyst இருக்கு, இல்ல ஒரு tubal block இருக்க மாதிரி ஒரு suspicion, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு அப்படின்னா definitely the laparoscopy is advisable. Okay, and the other thing அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா if the patient when it's like very like remote placeல இருக்காங்க, resistant PCOS உங்களால proper follow upலாம் வர முடியாது, அந்த மாதிரி situationல we can advise them laparoscopy and we can try naturally. Okay, so that is regarding laparoscopic ovarian drilling. And what are all the in the idulayme ipo for example in the management நம்ம வந்து whatever ovulation induction பண்றோம், இதுல வந்து succeed ஆகல, இந்த மாதிரி எல்லாம் போகும்போது இன்னும் higher treatment நம்ம போகும்போது finally we goes for IVF. Okay, so இதுல வந்து what are all the long term implications இருக்கா அப்படின்றது, இதோட impact of the PCOS on the women வந்து throughout the period it will be there. Okay, so impact அப்படின்றது short term impact இருக்கு, long term impact இருக்கு. So for example short term impact அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா as I already said, insulin abnormality இருக்கனால they are more prone for getting darkness mellitus. It's the first thing. Second பாத்தீங்கன்னா the lipid profile abnormality can happen, and adolescence irukku appadina they may end up in infertility in the later life. Okay, and as I said hirsutism severe aagradhukku chances irukku, acne severe aagradhukku chances irukku. So these are all the short term implications. And long term implications appdin paakumbodhu they may have cardiovascular risk factors வந்து கொஞ்சம் CVD ன்னு சொல்றோம், அது that can and they are more prone for hypertension and sleep apnea because of obesity நால sleep apnea வரதுக்கான chances இருக்கு. And because of their scarcity of the periods வந்து once in 2 months வருது, once in 3 months வருது, இதே மாதிரி extend ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா it can lead to unopposed estrogen which can lead to endometrial hyperplasia. So whatever it is, patient வந்து if they present with menstrual irregularity or நான் சொன்ன மாதிரி any other pimples இருக்கு, or else they may have present with the hyperandrogenic features, where the acne, hirsutism, whatever it is, you just consult a proper doctor
proper treatment எடுத்துக்கோங்க. This is not a stress factor to be taken. Okay, it is a simple means. உங்க சைட்ல இருந்து you have to bring about the lifestyle modification. That's what we stress upon, and there are drugs to treat PCOS, so that you should remember. Okay, and before this, இப்போ வந்து suppose PCOS patients இருக்காங்க, if they are getting pregnancy also, there are chances for miscarriage when the patient is having PCOS. So அதனால spontaneous abortions rate அப்படின்றது compared to normal women, PCOS women slightly at the higher risk. Okay, 30 to 50%, whereas normal women it is about 10 to 15 அப்படின்னா it's about double up, 30 to 50% for PCOS. So whatever it is, you consult a proper fertility consultant, you get conceived and proper treatment எடுத்தீங்கன்னா there is no problem in getting your pregnancy. Okay, and before ending the session, I just want to tell you certain myths regarding PCOS. அதை பத்தி நான் clarify பண்ணணும் அப்படின்றது my thought. One thing என்ன அப்படின்னா, for example வந்து ஒரு drilling பண்ணிடுறோம், or else வந்து obese people இருக்காங்க, obese people வந்து weight reduction கொண்டு வந்துரும். ஓகே, கம்ப்ளீட்டா எனக்கு PCOS போயிடுச்சா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ், இந்த ஸ்கேன் ஃபைண்டிங்ல வர பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ் அப்படின்றது there is no complete cure. ஓகே, அது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒன்லி வாட் we can bring about is உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன், அந்த இது அண்ட் இன்சுலின் அந்த இன்டாலரன்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ற போது there could be chances for the hormonal regularization. அது பண்ற போது it brings about ovulation automatically, or ovulation உங்களோட cycles regularize பண்றதுக்கு help பண்ணும். Okay, there is no complete cure, and the ultrasound evidence of polycystic ovaries still it will be there. Okay, that is one myth. And second myth என்ன அப்படின்னா, ஏதாவது something what I have done that could be the cause for PCOS அப்படின்றது சில கொஸ்டினா இருக்கலாம். அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. இதோட origin அப்படின்றது as such it's not proven, as I said before. And the third thing is PCOS is only for obese women ku da varuma, lean individuals ku PCOS varada அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு that is not so. Even lean people can also get PCOS. Okay, that is said to be the lean PCOS. Okay, and finally I just want to end up with a word. There is a terminology said to be a polycystic ovarian morphology. அதாவது என்னன்னா, that people வந்து they present with all kind of like menstrual regularity தான் இருக்கும், once in 30 days cycles கரெக்டா இருக்கும், they don't have any other evidence. Only thing என்னன்னா ஸ்கேன்ல மட்டும் அந்த polycystic ovaries இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி people வந்து will they end up in polycystic ovarian syndrome அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா not necessarily. Not every PCO morphology இருக்கிற எல்லாருமே வந்து they won't end up in this polycystic ovarian syndrome, but அவங்களுமே they should have ஒரு constant ஒரு visit இருந்ததுன்னா that is better. அவங்களோட வந்து ஒபிசா இல்ல அப்படின்னா they should maintain the normal DMA, அவங்களோட stress level normal பண்ணிக்கணும். And in any case if they get their menstrual irregularity அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு அப்படின்னா they should address the doctor immediately. Okay, these are all the things. So I think have covered almost like basics of PCOS. If anybody has any questions, you can ask me now. We have a question like asking like if a person is detected with PCOS, so when he or she when she have to start the fertility treatment, at what stage she need to go for the fertility treatment if she is detected with PCOS? Okay. So first thing அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, usually when a woman is like married at the right age, first year of married life, usually when the fertility treatment as such it's not necessary when a woman is normally menstruating. Okay, Anna, but if the woman is having, because normal menstruating women வந்து normal ovulatory cycles will be there, so we should give time for them to conceive normally. But that is not so in case of PCOS. ஏன் அப்படின்னா PCOS இருக்கிறவங்களுக்கு they will have that inherent any abnormality of ovulation abnormalities இருக்கலாம், or else they may have hyperandrogenism. So it's better if adolescentல அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா even preconceptionally also they can come, and immediately after marriage also they can come. It is not like strictா வந்து 1 year of married life வந்து they should wait அப்படின்றது doesn't fit for the PCOS individual. Thank you, ma'am. And we have a question from Rupa. She is asking like she have decreased her weight and changed diet too, but still not cured by my PCOS. Is there any treatment I need to do? I think Rupa have addressed this during a session itself. PCOS, there is no complete cure of PCOS as such. Okay, only thing enna அப்படின்னா, நீங்க definitely if you have changed your diet and decreased the weight, definitely most of the patients வந்து menstrual regularity இருந்தது, முன்னாடி உங்களுக்கு menstrual irregularity இருந்ததுன்னா
that may bring about. இப்போ வந்து maybe உங்களோட cycles regular ஆகிறதுக்கான chances இருக்கு that I think you didn't mention. Or else prior உங்களோட ovulation ஓட induction வந்து sometimes response இல்லாம இருக்கும்போது definitely weight reduction அதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா the response to the ovulation induction drug also it will be quite better. Okay, as such the PCOS the complete cure of polycystic ovaries to normal ovaries ன்றது நடக்காது, but definitely there will be the change in the hormonal level. Thank you for your answer, ma'am. It's a general awareness question. இப்போ வந்து ஒரு female puberty stage if she is gaining a weight and a puberty is getting delayed, how far she is affected with PCOS, or if she is of a normal stage or anything like that, ma'am? Is that the weight and delayed in puberty reflects a PCOS stage? Like, not having puberty yet? No, ma'am. But it's getting delayed as per her age concern. She's of 13 years old. Puberty is getting delayed and she's obese. So Yeah. how far she's affected with that PCOS? Yeah, if the puberty attend பண்ண periodல if they are not attending, we said to be like primary amenorrhea சொல்லுவோம். And if she is of obese அப்படின்னா definitely like family history ஏதாவது இருக்கான்றது நம்ம பார்க்க போறோம். Like delayed menarche வர மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்றது we have to see. And since she is obese, we should do all the baseline hormone levels எல்லாம் பண்ணிட்டு, and if necessary we can also do a trans abdominal scan. Okay, that we have to do. And a final question, ma'am. What are the simple lifestyle modification we can bring out to rule out this PCOS? Yeah, first thing வந்து if you're like first sleep from the starting from the simple thing I just want to tell. First thing பாத்தீங்கன்னா sleep pattern. உங்க sleep pattern should be dawn and dusk சொல்றோம் இல்லையா? So sleep pattern should be normal-ஆ இருக்கணும். And second thing, you should get rid of all the stress factors. தேவையில்லாத stress and because stressல தான் melatonin hormone synthesis and இதெல்லாம் abnormality வரும். So stress factor வந்து you have to rule out. And definitely உங்களோட obese level, நீங்க obese-ஆ இருக்கீங்க அப்படின்னா you should bring about like diet and exercise. உங்களோட சிம்பிளா ஒரு sedentary lifestyle, உங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸே இல்லாம ஒரு sedentary lifestyle இருக்கு அப்படின்னா you can initially start with like initially ஒரு half an hour of walking. அந்த மாதிரி you can bring about some kind of walking or skipping or cycling, whatever. So even a simple exercise definitely gives a way in betterment of PCO. Okay, and regarding your diet, you should cut your carbs, you increase your protein. Okay, you balance all the stuffs. You can take more fruits, vegetables instead of taking more rice and other stuffs. And you can cut down your non-veg. Okay, mainly chicken and அதெல்லாம் நீங்க cut பண்ணணும். And all kind of like bakery items எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் you have to cut down. So that and all comes in the dietary. So I think that you can also have a proper counseling with the dietitian regarding your diet, as well as you have to bring about your exercise and other lifestyle modification. Thank you, ma'am. We have come to the end of the session. So in this session, we have clearly explained what is PCOS and who all are affected with this PCOS, and what are the treatments we can do to overcome this PCOS, and also the new terminology PCOM, that is polycystic ovarian morphology. So thanks for this session, ma'am. Let's see back with new sessions. Yeah, Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you for the patient listening.